Dal Lake. Some call it the pride of Kashmiri tourism, while others name it the jewel in the crown of Kashmir. Dal is a lake in Srinagar, the summer capital of J&K. One of the most popular attractions in Srinagar, enclosed by splendid Pir Panjal mountains and Mughal gardens. It's a must-see for all the travelers seeking peace. A vast sheet of water reflecting the carved wooden balconies of the houseboats and the beautifully painted shikaras around the lake, transporting goods to the market, children to the school, and travelers to the delightful houseboats. Spending time on the water is a priority for most people. And one of the favorite modes of transport is the shikara boat, which has been described as the gondola of Dal Lake. The pristine waters are a treat to your eyes and food for your soul. The ecosystem of Dal is ecologically rich in macrophytes, submerged macrophytes, and phytoplankton. The lake is formed from 5 lake basins: Nehru Park, Nishad, Hazrat Bal, Nigeen, and Brari. At present, the Dal and its Mughal gardens, Shalimar and Nishad Bagh on its periphery are undergoing intensive restoration measures to fully address the serious eutrophication problems experienced by the lake. The gleaming sun, springy morning, and the winter afternoons. Each of the season is reflected so delicately that Dal represents a world of its own in every season. The lake covers an area of 18 km square and is part of a natural wetland which covers 21 km square, including its floating gardens known as Rad in Kashmiri. They blossom with lotus flowers during July and August. The wetland is divided into 4 basins: Gagribal, Lakuddal, Boddal, and Nigeen. Lakuddal and Boddal each have an island in the center known as Char Chanari. The migratory birds are seen thronging the place. Tufted duck, northern pintail, red-crested pochard, common teal are some of the most sighted birds. Reckoned to be the heartbeat of Srinagar, Dal Lake is the finest manifestation of power and beauty of nature. Fringed by majestic mountains and Mughal gardens, it has steadfastly maintained its position as a favorite tourist place to visit in Srinagar. Water sports include water skiing, golfing, and hot air balloon riding. It has become quite popular in Dal Lake. The nights are equally mesmerizing, with sunny orange sky submerged in the pristine waters, and the blue fades into sparkling lights beaming in the evening darkness. Chuna salah az be dalas kunnero, be karo sal mushravit de jigrik, zara sambalo az de astam. Fans of Bollywood movies may wonder just where the filmmakers find such incredible backdrops, and the sight of primitive boats traversing a mirror-like, complete the reflections of immense snow-covered mountains seems to be million miles away from most people's idea of modern India. But Dal Lake is unlike any other place on earth. حضرت اسمنا یہ کت کہ اس ڈل سٹھا خوبصورت یپن یہ لوگ تھو یہ ڈل کلین تو لوگ تان ٹورسٹ ونان کر ٹورسٹس تہ رکویسٹ کہ یہ چاہے آؤٹ آف من نبر چاہے دہلی حیدرآباد گجرات بمبئی باقی باقی جائیں کر تمہ ونان کہ تھی یو ہیون آف ورلڈ برابر جنت سے تو اس یور یی کہین مے باسان تم سن لائف ادھورا بڑ یت زن سہ جنت برابر تو باقی ونان یہ کت مز یو چاہے گلمرگ گھو پہلگام گھو سون مرگ گھو خاص کر ڈل لیکس من بڑ فیمس گارڈن یت زن نہرو پارک ونان کبوتر خانہ چار چنار فلوٹنگ گارڈن باقی باقی جائیں یت من زن لوٹس فلاور زیادہ تر خاص کر سٹھا فیمس فلاور ات من پوش یت زن واٹر للی ونان تر نیران لیوز نیران ون ہسا یہ کوالٹی لیوز تم ون کوالٹی
and flower comes in the different colors. تو ییٚمہِ ساتہٕ کہِ پوش نیران چھِ خاص کر واٹر لِلی ییٚمہِ ساتہٕ کٔشیٖرِ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ لُکھ یور یِوان چھِ ٹوٗرِسٹ خاص کر تِم چھِ وٕچھان اَکوے قٕسٕم پَتہٕ تہٕ اَتھ منٛز چھِ واریاہ واریاہ قٕسٕم پھوٗل نیران تہٕ یِم پھوٗل زن صُبحس 10 بجے چھِ کھُلان تہٕ شامس چھِ پانے اپنے آپ بند ہو جاتا ہے ایز اے فنگر 5 بجے کے بعد. اسی طرح اور ایک فلاور ہے جس کا نام ہے لوٹس. لوٹس تو پنک کلر کا ہوتا ہے تو وہ تو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے لیکن وہ کھلا رہتا ہے 24 آورس. اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اور انڈیا کو کہ جتنے بھی ٹورسٹ لوگ یہاں پر آنا چاہتے ہیں وہ شوق سے آ سکتے ہیں یہاں پر بیٹا. باقی تھینک یو. چلیے شکریہ. Let's pledge to save Dal as it belongs to us and we belong to it.